Okay, good afternoon class. Again, mabilis lang topic natin today. Tuloy tayo sa hardcore nating lessons next week. Tapos after this meeting, mag-check tayo ng prob set. I-reveal natin yung mga sagot sa prob set. Okay, para na din may review kayo para sa exam bukas. Alright, so the topic for today is switches. And pupuntahan natin yung transistor na MOSFET. So, unang-una, punta tayo sa switch. Alam naman natin lahat yung switch. Switch sa bahay, yung mga pinipindot natin. So, lahat yan switch, di ba? Okay, so parang lahat ng devices natin may mga switch sila, no? Para mabuksan mo sila, di ba? Pati cellphone natin may switch yan na ano lang, yung lock button. Pero multi-purpose na siya. Okay, so ito, meron tayong diagram dito that tells us that meron kang source, may battery ka, then connected to a switch and to a light bulb. Then paano mo siya i-model into a lump circuit lump element discipline? Okay? So in symbol niya, in real life, ganyan itsura niya. Yung mechanical switch. And then you can model it into a something like this. So meron kang open circuit, tapos may wire na nakadikit. So basically, gagalawin mo yung wire para maging on yung switch. Okay? And tatanggalin mo siya kung gusto mong i-off. Okay. So kapag on yung switch, may dadaloy na current. Okay. Pag off naman, walang current. Okay? Okay. Tapos kapag naka-off ang voltage mo, kung titingnan natin dito, V ko is V. And then, kapag naka-on na siya, since magiging wired na lang siya, mag-zero yung voltage ko. Okay? Kuha ba? So, dito sa diagram, dapat I2, di ba? I din siya. Kasi I yung nakasulat dito. Pero yan, point is still the same. Okay, gets bakit pag naka-off? V makukuha natin kasi di ba open circuit terminals to. So, ito magiging zero lang, yung right hand. Tapos ito, nakadikit sa potential. So, may V minus 0. That's it. Okay. Now, we can model it into tinatawag natin S model or the switch model. Ayan tayong switch model. Ibig sabihin lang nito na nagkakaroon ka ng wire kapag ino-on mo siya or yung control mo, binibigyan mo ng signal na 1 which is in our setting, on siya. Okay? On state. And then, syempre mawawala yung wire, madi-disconnect siya kapag naka-off yung switch. Okay, so wala namang bago dito. Alam natin kung paano gumagana yung switch. Binibigyan lang natin siya ng theoretical or formal meaning para magamit natin siya or para ma-improve natin siya. Okay, so in yung graph niya, ganito itsura niya. Okay, so yung graph niya, dalawang graph yan superimposed, no? Yung control 1, that would be allowing the current. So mag-flow lang sa kanya yung current. And mag-flip siya to the horizontal axis kapag pinatay mo. Okay, kasi nakita nga natin, pag in-open circuit mo na siya, open circuit voltage mo. Pag in-on mo na siya, makuha mong voltage is 0. Hindi pala siya superimposed. No? Hindi. Superimpose siya. Tama. Superimpose siya. Nalito ako dun. Okay, so pag naka-control 1 ka, voltage mo is 0. Tama? Pag naka-control o 0 ka, off yung switch mo. So, 0 dapat yung current. So, yan, nakaiga siya. Okay, makes sense. Now, sa mga switch natin, makakagawa tayo ng mga logic gates natin. Yan. So, legit talaga silang logic gates. Magamitan mo siya. Okay? So, this guy,
is like an AND, right? Kasi kailangan bukas si bukas si A at si B para gumana yung light bulb. Okay? AND system ito. Tapos ito ay OR system OR gate ito. Dahil kapag binuksan mo si binuksan mo si A, dadaloy sa kanya yung current. Okay? Dadaloy sa kanya yung current, mabubuo mo na yung circuit. Okay? So, either way, either A or B yung mabubuksan mo, kaya siya or ano lang to. Or gate lang to. Okay? Siyempre, kung gagawa tayo ng a more intricate circuit, meron tayong 10 switch. Kung mechanical switch yung ginagamit natin, nakakapagod yun, di ba? Paano ka gagawa ng computer? Pindot ka ng pindot ng switch para maayos mo siya. Okay, so ideally ayaw natin ng mechanical switch kapag nagiging intricate na yung system natin. So we must have a better element that copies the properties of the switch. Okay, so here comes MOSFET. Si MOSFET ay an acronym siya for metal oxide semiconductor field effect transistor. Okay, so ito yung symbol niya. So meron siyang tatlong ports, terminals. Meron siyang control terminal, output terminal, and input terminal. Okay? Okay. Tapos, ang mga pangalan niyan ay, bakit sila GDS? Ito ay si gate, ito si drain, ito si source. And your current goes from drain to source. Okay? Current goes from drain to source. Drain to source. Weird, no? Bakit pa drain to source yung Drain to source yung notation natin for the motion of the current. Okay, kasi yung current, dinedenote niya yung movement ng positive charges. Pero in reality, di ba, electrons yung gumagalaw. So ito, source ng electrons. Ito, drain ng electrons. So yung electrons mo tumataas talaga siya. Therefore, pababa yung current. Okay, kasi negatively charged yung electrons. Sa gate, walang dumadali na current. Okay, walang dumadali na current sa gate. Si gate ay lang siya. Nagme-measure lang siya ng voltage. Okay, so ito meron pa tayo dito a better representation ng mga bagay-bagay. Okay? So ang usual ang ginagamit na way para gamitin tong MOSFET is yung current again would come from D to S. So IDS, meron kang current na IDS. Meron din tayo tinatawag na VDS. Okay, so yung voltage lang across the drain and the source. Then, ang mahalaga dito would be VGS, between the gate and the source. Okay? So what happens is that this MOSFET, kapag yung voltage ng gate, yung gate voltage mo, VGS, is greater than some threshold voltage VT. What happens is that VDS becomes 0. VDS becomes 0, and that means nagiging wire lang ito. Okay? VDS becomes 0. VDS becomes 0, diba? Okay, so magiging wire ito. And then, kapag hindi na-reach ni gate voltage yung threshold voltage, VT, what happens is that yung IDS mo, the current, becomes 0. So, nagiging open circuit naman. Okay? And anong kamukha nun? Di ba kamukha niya yung switch natin? Okay? So this would correspond to on. This would correspond to off. Switch mo. Amazing, di ba? So meron tayong ganitong element na MOSFET which becomes a switch. Lalagyan mo lang ng high voltage sa VG para mabuksan siya. Okay? So ito, tinatawag natin S model, switch model.
Okay, ito yung switch model niya. So makikita nyo dito, ayan, ganyan itsura niya. Napapalitan lang siya ng wire kapag naka-on, kapag VGS greater than VT. And then bumubukas siya kapag si gate voltage mo is less than the threshold voltage. Okay, again, walang current sa gate. Walang current sa gate. Okay. Itong ano natin, yung switch natin, nagamit natin siya as logic gates, di ba? So, dapat yung MOSFET din, magagamit natin siya as a gate. Okay? So, consider this circuit. Meron tayong input ports, V in, output ports, V out. We have a source. Yung source mo nakakonect sa dito sa drain mo along with RL. Then, si source nakakonect sa ground. Okay? So, the motion of the current is goes like this. Okay? Walang current sa I in. Again, dahil 0 yung gate current mo. Okay, and then let's analyze this. So, ito yung shorthand notation nito. No? Ito yung ginagamit ko sa lab dahil nakakapagod mag-drawing ng ganito. Okay? So, yung V in measured with respect to the ground, V out measured with respect to the ground, Vs measured with respect to the ground. Okay. Okay, let's analyze this. At this point, ano yung node voltage natin? 5 pa rin, di ba? 5 pa rin yan. And ang gagawin natin, titingnan natin two kinds of input, which is high and low. H, L. Okay, basically high, pwede natin sabihin 5 volts and so on. Okay, let's go. Start tayo sa V in equal to high. V in equal to high. Tapos, kuwari yung VT natin, no? VT. Mag-assume tayo ng value ng VT. Sabihin natin 2.5. Okay? Para lang may sense tong ginagawa natin. Okay, pag V in natin high, sabihin natin 5 volts. Okay? Pero may specs yan kada transistor, no? May kanya-kanyang VT yan. So you have to adhere to that case by case example. Okay? So let's assume this system na may VT ka na 2.5 volts, then tinry natin ngayon na mag-input ng high voltage, which is 5 volts. And then, anong kailangan ni MOSFET? Dalawa lang yung kailangan niya. Either VGS greater than VT or VGS less than VT. Okay? So, si V in ko, kung mapapansin nyo, this is the gate. Okay, so VGS is gate minus source, which is yung source natin ginawa natin ground. So, si V in ay equal lang din sa VGS. VGS. And then VGS, sabi natin, kapag mas malaki siya kay VT, current flows in. Okay? Current flows in. So, may current ka na pa ganito. Alright? Okay. Now, we can continue our assumption. Meron kang solution pala. May 5 volts ka dito. And then, may current ka dito. May wire ka na dito. Diba? Kasi potential difference nito magiging 0 na. Tapos, nakakonect yun sa ground. So, that means, V out becomes 0. Becomes 0.
Kasi 0 minus 0, 0, di ba? So that is a low. Okay? And then let's try the other case. The other case is that V in is low, and that is 0 volts for your gate voltage. And that means that, ano mangyayari? Magiging open circuit na siya. Kapag naging open circuit na siya, wala ka ng current dyan. So, putol na to. Putol na yan. Ibig sabihin, si V out mo, ano makukuha dyan? 5 volts. Tama ba? 5 volts din makukuha kasi open circuit voltage ito. Okay, so walang current na dumadaloy dito. So, kukunin niya yung voltage ng source. And then, 5 yung node voltage mo dito. So, 5 minus 0. That tells us that V out is, so that's high. Okay. So, ano nakita natin? Pag nag-input tayo ng high, nagiging low siya. Kapag nag-input tayo ng low, nagiging high siya. Okay, so we can model this system. We can model that system as a NOT gate. Okay, NOT gate ito. NOT gate. Okay, kasi kung anong input mo, binabaliktad niya. Input ka ng high, magiging low siya. Input ka ng low, magiging high siya. Okay. Then we can build more more different gates. Okay, so try natin tong isang gate na to kung ano ba lalabas ko. Okay. Pansin mo na agad dito na end ito. Okay, end ito. Kasi kuwari bukas on si A, wala pa rin current na dadaloy kasi sarado si B. Okay, so you need A and B to be on para lang may mangyari. Okay, so try natin if A and B is on. Okay? Kapag A and B is on, ano mangyayari? Magiging wire lang itong buo. So therefore, C becomes connected to the ground, which makes C also a ground. Therefore, C is low. Okay? And then from here, you can, alam mo na agad yung sagot na ito ay NAND. Okay? NAND siya. Kasi may A and B ka, tapos inanot niya yun. Okay, but we can always try other situation para lang may sanity check tayo. A is off or low. When that happens, sabihin natin B is on. Off ito, so wala pa rin nakakonect ang wire. So C becomes VS or high. Okay. So, ayun. Then, kung gusto mo gawing NOR, pwede mo siyang iparallel, di ba? And so on. So, makakagawa ka ng logic gates. Marami kang magagawa ng logic gates. Okay? And then, for the last, tapos na tayo. Okay. Meron tayong tinatawag na SR model. SR model. Ibig sabihin lang nito ay switch resistor model. Ibig sabihin, imbis na wire na pinapalit natin dun sa habang naka-on siya, papalitan mo ngayon ng resistor. Okay? So, madali ba yung mangyayari dito? Not exactly. Okay, so ito yung system mo. IDS magiging ganito na siya. Well, basically, di ba, ohms na lang, V over R. And then, ayan, kapag naka-on siya.
Pag naka-off, 0 pa rin, dahil switch pa rin siya. Okay? Kaso nga lang, ang nangyayari dito dahil sa properties ng material, nagiging nonlinear resistor ito. Okay? At some cases, nagiging nonlinear resistor siya. And ayun yung focus ng topic natin next meeting. Kung ano may mga consequences of doing this SR model. So itong SR model, ito yung realistic model. No? Ito yung realistic model. Na may resistance yung ano natin, yung mga transistor natin. Okay? Fun. Okay, gagamit kasi tayo ng switch sa Monday sa lab. Pero okay lang kung walang switch, no? Kung wala kang yung switch. Kasi yung switch, pwede mo nang wire lang siya, di ba? Susuksok mo na lang yung wire pag i-on mo yung switch. Okay, ganun lang. So, no need na kung wala yung group nyo ng switch sa Monday. Okay, that concludes our lesson for today. Bilis. 30 minutes. Ano ba yun? Bawiin natin next week. Okay, para lang prepared tayo sa exam.